Ich weiß zwar nicht, was die Frage ist, aber ich glaube, ich habe die Antwort. Bei Persona 3, FES, The Answer. Also Journey ging beim letzten Mal ereignisreich zu Ende. Dem ist so. Wir müssen das Ende nicht zurück repetieren, sondern wir machen jetzt einfach mal The Answer. Können wir irgendwelche Spielstände laden? Gleich mal probieren. Im besten Fall ja. Well, fuck. Im besten Fall können wir gleich was importieren. The Answer wird empfohlen mit 30 Stunden. Nur dass es geht. Das wird alles wurde angelegt auf ungefähr 30 Spielstunden, ja. Dann schauen wir mal. Wie viele 40, 50 Folgen das werden. Gucken wir uns mal an, was jetzt kommt. This option allows you to find out what happens after the events of the main story of Persona 3. We recommend that players finish the journey before playing this chapter. Haben wir. The combat difficulty is also higher in this chapter compared to the normal storyline. Sehr schön. Enjoy the increased challenge. Gerne, wenn wir Zeug mitnehmen dürfen. This ordeal, it may be that we brought it upon ourselves. The fact that a future exists and being able to access it are very different things. We did not understand such an obvious and natural principle yet. Indeed, we understood very little. We knew nothing about using the key to open the path to the future. Okay. Sometime before the incident. What incident? Und was sagen dazu? Ein paar Szenen davon kennen wir schon aus dem Intro. Und stimmt, jetzt wo ich gesehen habe, diese rote Schmetterlingsmaske, die kam im Spiel bisher noch nicht vor, obwohl wir die schon mal gesehen haben. Stimmt, da war was. Und diese Kampfszene zwischen Aegis... ja auch eine der optionalen Rüstungen senken, die wir nicht haben. Möglicherweise. Und die Kampfszene zwischen Aegis und Akihiko, das ist ja auch im Intro schon zu sehen gewesen, ganz kurz. Und darum habe ich ja gemeint, eher die Blonde ist ein Endgegner als jemand anderes. Oder Akihiko ist der Endgegner, die Blonde ist auf unserer Seite. Wie auch immer, das ist damals, als er nicht mal den Namen Aegis kannte, darum. March 31st, 2010. 1:30 p.m. Also der letzte Tag des Märzes. Aufgehört haben wir bei The Journey am Ende am 5. März, für Genau. die, die es nicht mehr wissen. Telefon. Hello? Yukari-chan, it's me. Are you coming today? Oh, didn't you see the message I left on the board? I have cram school today. I know, but... I left all the stuff at the dorm, so I don't have to be there in person, right? I suppose not, but... Are you okay with that? Yeah, I'm gonna pass. Oh, sorry. Break's almost over. I gotta go. Tell everyone I said hi, okay?
Mori-chan's not coming after all. Sanada-san said he's busy at the gym, so I doubt he'll be here in time either. Man, what's up with those two? The dorm's closing down today. With all our memories of this place, you'd think they'd want to see it off, right? It can't be helped. They just see things differently. Everyone started down their own chosen path. It's a good thing. You're right. I can hardly blame them. They seem to get busier and busier. If I didn't have to reclaim these, I might not have made it either. So we finally gotta give up our evokers. I hate to let it go, but it's not like I got a use for it anymore. Let's see, 2, 4... Wait, how many are there supposed to be? I guess. I believe this is all of them. Huh? You had one too, I guess, son? I'd forgotten. You had his for safekeeping. Hey, come on. Don't get all gloomy again. Was ist los? Ist I Harald don't think that's gestorben? the way he would have wanted to see this end. Ja, aber auch Austauschstudent, vielleicht ist sein Schuljahr zu Ende und ist wieder gegangen. So. Könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Okay, ja, ja, ja. I'm sorry. You're right. We all said our goodbyes to him. But I still wonder, why did it happen? Das klingt nicht wie Schuljahr zu Ende. The doctors didn't find anything wrong with him afterward. It just seemed like he fell asleep, didn't it? See, he fucking died. He must have used up all his power to protect us at that last battle. Achso, weil uns auch alle gesagt haben, wir sehen so krank aus. Die letzten 2 Tage. It's useless to try and guess at the reasons why. I am certain he didn't blame anybody for what happened. Yeah, Ai-chan's got that right. Hey, but I'm glad to see you're still hanging in there, Agus. Back then, it was like he was all you could think about. I'm somewhat surprised as well. It's possible that I will not feel the full impact until I am alone tomorrow at the lab. Huh? The lab? Are you planning to commute to school from there next semester? Oh, no, Argus is returning herself to the lab tomorrow. She won't be enrolled as a senior. Seriously? Why? Can't she stay in school like before? The decision was mine. I'm sorry I didn't mention it sooner. I enjoyed being with you all, but I need to find my own way of life. Oh, but you can come visit me anytime. I guess. Think of it as a new beginning for her. Ey, spricht doch übelst gar nicht mehr nach Maschine, nicht wahr? Sie spricht schon fast komplett menschlich. Anyway, we seem to have gotten on the wrong track, but today's not meant to be a sad occasion. Well, it starts off pretty fucking sad. Ist der Tod vielleicht am 6. oder 7. März gestorben, dass der Tod schon wieder so lange her ist, dass die schon wieder... Ja, aber auch so. Es ist eigentlich von wegen, also was ich jetzt aus dem Yukari-Telefonat gemerkt habe, vielleicht fängt schon wieder langsam das Bündnis zwischen den allen an zu bröckeln. Dass jetzt jeder seinen eigenen Weg geht, dass die Freundschaft nicht mehr so anhält. Harald ist tot. Und das ist I've ordered excellent sushi for us all. The same as before, actually. We may not have been able to get everyone together,
but we should all have dinner here tonight. Ich bin noch verwundert, dass wir noch kein Safe importieren konnten. That would be great. Ich würde schon gern mit. You got that sushi again? Sweet! Ich würde schon gern meine 20-Monat-Level mitnehmen hier. No objections here. Aber wenn wir Level 84 anfangen, wird es wahrscheinlich nicht so spannend. You're gonna join us, right, Agus? Kann man nur mit rein. Of course. I couldn't miss spending time with you Einer von all. uns tot. Einer ist nicht da. Und eine ist auch nicht da. Ne, Yukari war ja nicht aufgelevelt. Ja, aber sie ist trotzdem auch nicht da. The number of apathy syndrome cases is down from last month, which seems to mark an end to the strange illness. Well, at least that's good news, I guess. Ja, das musste ja zu Ende gehen. However, surveys show that the number of people who report serious stress in everyday life has not decreased. Der Standard. According to research carried out by the Ministry of Health and Welfare, Oh, when did it get so late? It's almost midnight. It's hard to believe we've spent the evening doing nothing. Sitting here like this reminds me of those days. Perhaps that's why. I think I can understand. I have so many memories of this lounge that I find myself spending time here for no reason. Sie wartet, dass ihn jemand anspricht. Dass sie jemand anspricht und fragt, go to Tartarus tonight? Oder check on everyone's status. It's the same for me. When I'm here, I think about when we were still fighting. It's strange, since my memories of that time are more painful than happy. Well, all that stuff aside, doesn't something feel weird to you guys? I'll be walking around and people act like as long as they're happy right now, nothing else matters. Those stupid stories that Strega spread around are still out there, you know? Makes me think, is this what we almost died to protect? Are you saying people don't know how good they have it? You're sounding like an old man. Hey, who asked you? That's out of our hands, I'm afraid. We prevented the fall, but we can't reform society. Yeah, I guess. But still. and that's the weather. At the tone, the time will be midnight. What was that? Midnight. It can't be. Is it the dark hour again? Nah, everything's fine out there. Wait. The news. Good evening. It is now March 31st. Here's a recap of the news from the 30th. The 31st was yesterday, right? Did the anchor misread the date? Der nächste Tag, der 1. April, war wahrscheinlich nicht. Oder ist ein April-Scherz, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ich denke eher, dass wir in einer Zeitschleife gefangen sind. Ja. Hey, is that all? Even they make mistakes every once in a while. It's nothing. Weird. My cell says it's the 31st too. Wieso bist du eigentlich noch wach? Musst du nicht ins Bett? Well, looks like a false alarm. So far, I'd agree. Schon ich kann dich beruhigen. Mein Kalender sagt es der 5. September. Wenn die Folge online kommt, ist vielleicht schon November. But something felt off. It's late. We should call it a night. What a lame finish to our last day in the dorm. Would it be all right if I returned to my room? I have to prepare to move tomorrow.
Sure. Good night, Aigis. Night. Hat Fuka eine neue Stimme oder ist das die alte? Das ist die Kommt alte. Mir, kommt mir unbekannt vor. Aber ich denke immer nur deine Stimme vor. Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich Fuka in den letzten 2, 3 Folgen eine bisschen selbstbewusstere Stimme gegeben habe? Um zu zeigen, dass sie gewachsen ist. Kann sein. I'd best contact Yukari and Akihiko, just in case. Kontaktiere lieber nur Yukari, nicht den Endgegner. An hour later, in Aegis' room. Warum nicht? Sah der schon immer so aus. When I close my eyes, I remember the last moment I spent with him. The day he fell asleep. We brought him back to our dorm. Fear beginning to well up within us. Vielleicht sind wir auch nur in einem tiefen Schlaf und nicht tot, sondern einfach nur wie Dornröschen. Okay, gut, das ist noch nicht geklärt worden, aber ist der Tag, an dem wir eingeschlafen sind, der 3. März gewesen? Nee, wenn dann der 5. März. Weil es hieß am Ende, du wirst immer müder. Na, wir sind dir ja fallen die Augen wir sind zu. ja am Ende auf Aegis im Schoß eingeschlafen. Da meine ich nicht, dass das der Moment ist, wo wir eingeschlafen sind, seitdem nicht mehr aufgewacht sind. Also, egal ob jetzt tot oder komatös oder was auch immer. Weiß ich nicht. Oh, das macht mich so traurig. Our fears became reality. Auch wird das alles noch erklärt? And he was lost to us. Heißt das Spiel ja nicht The Question, sondern The Answer? For some time after that, I fell into depression and began seeing the same dream night after night. A dream where I run after him, calling his name, but can never catch up. When he was alive, I promised to protect him, and I made that my reason for living. That promise is gone, unfulfilled. Then, one day, my sadness suddenly left me, as if a prison door had swung open. I stopped dreaming, and I no longer required sleep. It's no use. I can't sleep. Can I really continue living like this? Huh? A butterfly? Huh? What's going on? Aigis, are you awake? Yes, I am. The door is open. Aigis, we need you! Has something happened? It's not another enemy, is it? It's hard to describe. The lobby floor opened up and... anyway, we need to hurry to the lounge! Understood. Ist Aegis jetzt der Hauptcharakter in The Answer? Das Come glaube to ich. think of it, the day my dreams stopped, that must have been when the incident actually began. Ich denke, dass es jetzt aus ihrer Sicht erzählt wird, eines. Oder wir bekommen erklärt, was zwischen dem 5. und 31.3. passiert ist. Huh? What's this? Everyone! Keep your guard up, I guess. It doesn't seem human. A shadow? No, this is... It can't be. The same model as me? Das erklärt ein bisschen was. Super Fighting Robot, I guess. You're Aigis?
Sorry I'm late. Is everyone okay? Ich dachte, ihr habt keine Persona-Fähigkeiten mehr. Yes, for now. Vielleicht spricht sie per Telefonsprecher zu I uns. need you to provide backup for Aegis. Alright. Die haben ihre Evoker zwar oben hingelegt, das heißt ja nur, dass die Who gleich are noch haben. you? Why are you doing this? Aber es wurde doch gesagt, mit dem Verschwinden der Dark Hour verschwinden auch ihre Persona-Fähigkeiten. Das meine ich damit. Nein, es war schon die Dark Hour, der Tartarus und ihre Erinnerung, nicht ihre Persona. Das wurde nie gesagt. Aber ich möchte meinen, dass der Takaya irgendwann gesagt hat, wenn die Dark Hour verschwindet, verlieren wir alle diese Fähigkeiten. Kann ich mich nicht erinnern. Kann schon sein, weiß ich nicht mehr. I'm Metis. I've come to protect you. Protect me? Das Lied sagt was anderes. These people pose a threat to you. That is why they will be eliminated. What are you saying? Weißt du, was Mitsuru dazu sagt? This ends now. I won't let you hurt them. Then I have no choice. Weißt du, was Ryoji dazu sagt? But the world is still going to I'll end. have to force you to back down. Erstes Game Over incoming. Das ist der erste Kampf. Man kann keine Daten importieren, das heißt, du musst so stark sein, wie du bist. Also es ist entweder geskriptet oder sehr einfach. You must stand aside. Würde ich jetzt spontan Ja, sagen. natürlich. Können wir denn so? Wieso haben wir denn bloß 200 KP? Medicine Revival Beat, okay, was haben wir für Taktiken? Noch kein Orgia-Modus? Also das ist eine Fuka gewesen. Ja, warum haben wir denn nur 200 KP? Machst erstmal so Kuka, ja? Persona! So, das ist unsere alte Persona, die erste war so. Nein, das ist Athena. Ach, stimmt, ja. aber- Wir können nicht mal mehr Godhand. Macht Multi-Hit. Wenn wir Glück haben und Volltreffer. Yeah, no, I think we lose. Don't resist and I won't hurt you. Kann ich sein, dass wir verlieren müssen? Ja, also ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich... Also Option 1, wir opfern alle unsere Heildinger im ganzen Kampf. Worauf es hinauslaufen wird und ich werde ihn nicht aufgeben. Ne, das wird doch der Wichtig. Warum mache ich auch nicht das hier? Das weiß ich doch nicht. I need your help. Sag du es mir, du bist am Pad. Du hast gestern erst gegen nichts gekämpft, also dass du heute schon alles wieder verlernt hast. Auch wenn es im Spiel... Hesitating. Und wahrscheinlich werden wir hier gewinnen müssen. Auch wenn es im Spiel 2 Monate her ist. Mitbekommen Sie ist Hesitating. Wahrscheinlich gewinnen müssen wir diesen Kampf gewinnen. Wir haben nicht mal mehr unseren Super Nuclear irgendwas. Sie greift gar nicht mehr an. Shooter. Please. Don't resist. Greift weiterhin nicht an. Wir resisten ja auch nicht. Wir offensiven halt. Sie lebt immer noch. So, und dann gleich haben wir hier das erste Mal gewonnen. Safe State, Mann. Metis ist nichts im Gegensatz zum Reaper. Wusstest du, wenn man Metis rückwärts liest, dass das C-Tem steht? Ja. Special Item. Jawohl, Level 20 nur. Jetzt sind wir 25. Academics needs work, charm, kind-hearted, courage, fearless. Now able to create personas up to level 25. Much stronger than expected. I have no choice. Is this? Is that Ordeal mode? No way! Amada! My body. Hindrances will be removed.
I guess awaken to new power. Man hat nicht verstanden, was Fuka gesagt hat, ist es, und dann das Wort, das war irgendwie verzerrt gewesen. Das habe ich auch nicht verstanden. Leider durch den Emulator wieder. Damn it! Warum kann man keine Untertitel einstellen? Die hat am Ende, glaube ich, noch Sister gesagt. Ja, das war offensichtlich. Und Orpheus ist wieder da. Yeah, sie hat ihren Level 20 Athena eingetauscht gegen ein Level 5er Orpheus. Tatsächlich. Athena heißt Metamorphosed into Orpheus. Aber nicht Orpheus Pipapo. Du Jawohl. kriegst die Tür On the nicht road zu. to Igor. Du kriegst die Tür nicht Nee, du kriegst die Tür nicht auf. zu. Oder so. Sind wir uns eigentlich einig, dass wir The Answer als Canon oder als Not Canon abstempeln? Als was? Na, ob das sozusagen zur Story zu 100% dazugehört oder ob das nur... Nein, das ist für mich so DLC-Charakter. Genau. Weil ich will nicht, dass Harald tot ist. What Ich denke happened? mal, es werden da so viele Fragen aufgeworfen, die werden bestimmt noch beantwortet. Jetzt sitzt du auf dem heißen Stuhl. Welcome to the Velvet Room. Stimmt, weil man Musi Johnny nicht spielen muss, ist ja noch als Man with so long nose. Ja, klar. Ah, a very rare guest indeed. Are you a simulacrum or in fact human? It seems your destiny is similar to mine. Where am I? Who are you? Igor hat bestimmt auch das übelst gechillte Leben. Ah, forgive my manners. I forgot to introduce myself. I'm the man with a long nose. My name is Igor, and this is Elizabeth, my assistant. Frage, wenn Elisabeth hier optionaler Superboss-Gegner ist und ja eigentlich mega stark ist und alle zu klumpern, warum hat Elisabeth nicht einfach gegen dies gekämpft? We reside in this velvet room. Weil Elisabeth unser Baby austragen muss. Pleased to meet you. Gar nicht muss die. This place exists between mind and matter. A room for those who have forged a contract. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja auch 2 intensive Abende mit Yukari verbracht. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, als das Elisabeth Ich wollte jetzt noch meine Theorie äußern, Jawohl. die ich am Ende mitbekommen habe. Irgendwie, Death wurde ja besiegt und dann Ja. hat Harald da gestanden, hat Death gesagt, ich lege mich wieder schlafen. I will fall asleep again. Ja. Vielleicht ist er wieder in Harald zum Schlaf gekommen und vielleicht tobt in Harald ein Kampf, der wer da die Oberhand gewinnt oder so, dass er vielleicht deswegen zum Schlaf gekommen ist. Vielleicht hat's Oh Gott, ich hoffe, dass das die Lösung ist. Dass er einfach dadurch, dass halt Tod wieder in ihm drin ist, dass ihn so physisch ja, fertig vielleicht macht. ist er wieder drin, weil er hat ja gesagt, er will fall asleep Ja, again. ja, ich hoffe, dass das ist. Ich will nicht, dass Harald tot Das ist ist. jetzt eine Theorie, die ich so habe, die mir vielleicht so eingefallen Ich ist. hoffe, dass er nur in Anführungsstrichen komatös ist. Ich will nicht, dass Harald tot ist. Yes, in awakening to the power of the wild card, you are now bound to a contract. Gut, bei Digital Devil Saga 2 sind auch alle deine Charaktere im Laufe des Spiels gestorben, um zum letzten Dungeon als Daten wieder da zu sein. Aber im Laufe des Spiels sind die alle tragisch gestorben. Ist auch ziemlich böse. Deswegen traue ich denen das auch hier zu. Ja, ich traue es denen auch zu. From this moment forth, you are our guest in the Velvet Room. Aber das könnt ihr nicht machen. Wildcard? So übelst euphorisch und happy von dem Ende. Mit Wildcard gab es doch noch was, nicht wahr? Na, die Wildcard ist das. Surely you know of which I speak. The ability to hold multiple personas and wield their powers. Genau das. Until recently, a young man with the same talent was our guest here. You know of him? Igor ist alles. Harald. Indeed I do. He achieved a marvelous thing, reaching the answer to life. The answer to life. The power you have gained is a means to attain that answer. This answer, if I reach it, would it mean my death? All who live journey in search of the answer, and they reach it at the journey's end. Aber für Journey ist doch schon vorbei. Dieser Satz beschreibt eigentlich, was wir hier spielen. Ja. If you have close ties to people you call friends, remember this. Strength of heart, when united, is barred by no door. It was the same for that young man. And that is all I can tell you. Well, I shouldn't keep you here any longer.
the beginning of your ordeal awaits. That feeling again. I am certain you will require our help in the future. Please, take this. Velvet Key. Natürlich. Hast du schon reingeschnuppert in das Spiel? It would be best if you came here of your own free will next time. Der kommt uns irgendwie alles bekannt vor. Durch den Until Zufall. then, farewell. Da wir The Journey nie gespielt haben, können wir natürlich nicht wissen, was gemeint ist, aber... Das I once made a choice to live. müsste man mal bringen, dass man sich diese Folgen zuerst anguckt und danach erst mit dem eigentlichen anfängt. Kann man ja machen. Natürlich kann man das machen, Kannst du aber lassen. dafür müsste So man much erstmal has noch ein happened to me since that decision. paar Monate warten, bis die Folgen online sind, glaube ich. If this power is a sign that I'm drawing closer to life, does it mean that the answer at the end of the journey is death? Ob man das Leben als Reise versteht, ist natürlich der Tod das Ende der Reise. Na klar. Dann ist Harald vielleicht doch gestorben. Und Im zarten Alter im Schulalter noch. noch jünger als Akinari, weil Akinari wäre 20 geworden. Wir waren ja gerade mal 16 oder 17. Was arg... I was surprised at the time to discover how little the possibility bothered me. Wir sind Harald. Jetzt sind wir Aegis. Nein, wir werden immer Harald Aber bleiben. gibt es Harald und Aegis entscheiden, können wir natürlich Aegis. Obwohl Aegis kann nur physische Skills. Das ist jetzt Aegis? Ja. Das ist Aegis. In anderer diesem Kleidung. Kleidung von der Rückseite der Spieleverpackung. Oh, Wir haben zumindest keinen stummen Protagonisten mehr. Aber dafür können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich selbst Entscheidungen treffen und auswählen. Weil das sieht eher alles nach Cutscene, Cutscene, Kampf, Cutscene, Cutscene, Kampf und so weiter aus. Ich denke mal nicht. Ich denke schon, wir werden es frei bewegen können. Vielleicht gibt es den Tartarus wieder, das gibt sowas ähnliches. Also den Tartarus gibt es ja sowieso immer, aber ob der wieder in der Schule ist. Persona 4 war rein am Fernseher. She woke up. Jetzt ja She verstehen, really scared us. weshalb Yukari Probleme hatte, ja zurückzukommen, wenn ihr Schatzi Hasimausi gestorben ist. Das Spiel hat auch am Ende ziemlich neutral gestanden, das heißt, man hat auch nicht gesehen, wer die Freunde ist. Ich denke, das wird so ähnlich gehandhabt werden. Ja. Ja, schon, aber für unseren jetzt aktuellen Fall sage ich das so. Yukari-san. Hiko fehlt ja auch, der hat ja am Anfang mit Aegis gekämpft. Ja. I came because Mitsuru-senpai called for me just in case. And I get caught up in this? Give me a break. I'm sorry to have worried you. What's all this? While I was fixing your body, I added some additional equipment. We found some strange things under the floor. In your room. There was no sign that you would wake up, so instead of waiting, we tried everything we could. I see. It still sucks though, getting bossed around by her like that. Ist dir aufgefallen, dass es nicht mehr 31.3. Late Night, sondern wieder That 31.3. strange girl Evening said, ist? if you want to protect Aegis, you should put that on Das ist her. ja wieder derselbe Tag. Ja, ich meine nur. Yo, Sandalen Sam. Yo, looks like you've been through a lot. Endboss Sandalen Sim. No worries here, though. She's on her best behavior now. I guess she wasn't lying after all. Kennt schon wieder fit? Anyway, she can't cause any trouble now. We have our evokers this time. Dann könnte ich scheinbar doch mal Persona suchen. What do you gotta bust things up like that for? I mean, today's my turn to clean the place. Hey, quit with the silent treatment and say something.
you serious? You were sleeping all this time? It opened. You look pretty comfy there. I ain't afraid of no humans, huh? It's just, I was tired after going into Orgia mode. Oh. Did you cooperate with them in order to help me? The reason I came here in the first place was to protect you. These restraints aren't necessary. I won't attack anymore. No one is going to believe you if you don't explain why. It's because I thought you wouldn't like me. Let's release her. I don't know if she can be trusted, but I believe she has no intention of fighting us. Besides which, if she has the same parameters as I do, the chains will not hold her anyway. Wie du das sagst. And these friggin' non-stop shifts were for nothing? First, tell me who you are and your purpose in being here. I'm Metis. As you can see, you and I are practically siblings. And as for my purpose, it's simply to save you, my only sister, from this hopeless situation. Hopeless situation? Did something happen while I was asleep? How long was I asleep anyway? Since our battle ended, I'd say about a day and a half has passed. War schon das dritte Mal der 31.3. Ja, Yet today is still March 31st. schön Murmeltiertag. Tomorrow, and all the days after it, will also be March 31st. At this rate, it will last forever. Dammit, wir werden nie wieder Geburtstag haben. Didn't you feel it? The moment when time skipped? Skipped? Do you mean what we felt at midnight? Then, are you saying that the same day is repeating itself? Wenn es dann schon im Sommertag passieren wird und es immer derselbe Tag ist, ist das eigentlich auch nicht schlecht. Die, wenn es windig und kalt und nass ist, dann ist das die Scheiße. That's not all. We haven't been able to leave the dorm since this morning. Das ist natürlich schlecht. That makes two ways we're trapped here. Na, Glück, dass ihr trotzdem alle reingekommen No. seid. But why? The abyss of time below us is causing a space-time distortion. Abyss of time? It's difficult to explain. It may be easier to show you. I'll lead the way. Please follow me. Denkst du, wo wir hingehen? Na, downstairs. Hey, who elected you mayor? Da geht's runter. Ja, das ist doch aufgeklappt, die Treppe. Doch nicht gesehen. Ich glaube, wir haben unseren neuen Tater Du rausgefunden. kannst sagen, ob das nur ein Neutrales What? ist. This is the abyss of time. It's an uncharted territory that probably spreads beneath this area like a tree's roots. How could something like this have appeared under the lounge? At first, the abyss of time was a small thing. Then, without warning, it began to spread out and formed a connection to your dorm. It's
clear just by looking at it that this place was not man-made. It might be the product of some dangerous power, the way Tartarus was. Jeez, haven't we had enough of that kind of stuff by now? I'm not sure I can explain it, but the flow of time here is not normal. The reason why time is skipping and why you can't leave the dorm is most certainly due to that effect. The only way to survive is to somehow find a way to eradicate the abyss of time. Wenn wir nicht rauskommen, können wir auch keine Items kaufen, Rüstung kaufen, Heildinger Was ist kaufen. Eradicate? Na, auslöschen. Eradicate it? How are we supposed to do that? Guck mal, das wird sich schon aufklären. Gibt es da so viele Türen? Ja, der Raum von Geisterzeit. I've already tried the simplest, most direct way. Eliminating all of you. The abyss of time connected to this dorm as it drawn to it. That, together with the way you can all perceive the time skips, it seems clear to me that you have a lot to do with the reason for this happening. So that's why you attacked? In order to eliminate us? What the hell? We've never even heard of this place before. If there is another way, we can only find it by entering the abyss. We'll have to discover the cause and strike at its source. So you want us to investigate it under the assumption that we'll have to fight? That's why I insisted on the extra equipment to protect Aegis. Wait, is this a joke? Are you seriously telling us to go back to the way things were when Tartarus was around? Never mind that. How are we supposed to believe whatever you say and jump in there blind? If you have a better plan, let's hear it. First, the basement of your dorm, then the time skips, and now you can't reach the outside world. If we can't leave the dorm, how will we eat? If we're stuck here for long enough and we run out of food, are we going to starve to death? No! Eigentlich, dass du nur mal eine Riesenportion Sushi hattest. If the current situation continues, your lives may all be in danger. What I'm asking you to do is the only way for you all to survive. Naturally, we all want to survive. Aegis wird da weniger Probleme haben. But you first appeared to us as an enemy. You must understand that we can't entrust our lives to you. Ja, aber was, wenn die Batterien alle mal leer sind, es keinen Strom mehr gibt? I'm not even buying your reason for being here. You say you want to protect Aegis, but what's in it for you? In it? I'm doing this because I care about her. For heaven's sake, she's my only sister! About that, your claim doesn't fit the facts. Aegis was the last of her series, and none of her model were produced afterward. To hear you talk, it sounds like you've been in this abyss of time from the start. That bothers me. You said this is uncharted territory, unconnected to the outside world, am I correct? That's... Aren't you supposed to be a weapon anyway? How do you square that with attacking us to save Aegis? that's... Well, we're waiting. Hope you've got a good answer. Because if you're stringing us along, we're not gonna let you get away with it. Enough about me! What good is any of this supposed to do you? I thought I told you, there's no time to waste. Now follow me. Or are you going to give up so soon? Because if you are, you should have let me kill you in the first place. What did you just say? It may be true that we have no choice but to enter here. But if you continue to act this way, we'll have to go on without you.
without me? You can't possibly. I know the most about the Abyss. You need me. And... Hey, you don't get to decide that. Fighting would put all of our lives at risk. If that's the way you think of my friends, I can't go with you. But... Ah, too bad. Well, have fun here all alone, okay? all... alone? Maybe we should finish her off now, so she can't backstab us. Well, we don't have to go that far. Sorry. I'm sorry. I didn't mean to upset you, I guess. I'll listen to you from now on. I will. Please don't leave me. Come on, it's too late to get all weepy. But maybe it's true that all she wants really is to protect Aida-san. Well, Senpai, do we take her along or not? 'Cause if this is our only choice, I just want to hurry up and get it over with. Chefin entscheidet wieder. Listen to me, everyone. It seems that once again, we will have to investigate, and there will be battle involved. I've been thinking it over, and I believe Aigis should take command. If someone with the power to change personas is in charge, we can proceed the same way as before. And if you, as leader, approve, I have no issue with Metis accompanying us. Mitsuru-san. If you wish to protect me, you must fight to protect us all. Hurting my friends will not be tolerated. Do you promise? Yes, I promise. This better not come back to bite us in the ass. Hey, Aigis. Since Mitsuru Senpai just mentioned it, what's up with you suddenly having his power? I really don't know. When I thought we might lose someone else, I became scared. And suddenly... Metis, was it? Do you know anything about this? I just met her. How would I know? Anyway, if you already know someone with that same power, why not just ask him? If we're going back into combat, this clothing won't do. Well, you and me are still GeckoCon students until that magic degree comes in the mail. Sorry to trouble you, Yamagishi, but could you retrieve the armbands from the command room? Of course. Oh, and the things we found when the floor opened up. I'll look into them once I have a chance. Maybe I can learn something. All right, let's get back upstairs. Langsam mal speichern wollen. Ja. I guess... I promise to listen to what you say. So, could I call you sister? Go right ahead. Thank you, sister! Metis ist also der Ersatz für Harald.
It's a mysterious space that's appeared, the abyss of time. Until you find the reason for its presence, you will be unable to leave the dorm. You must begin investigating at once. Alright, everyone seems ready. I'll be supervising an investigation and assigning each of your roles. For now, I'm going to concentrate on finding any documents similar to the ones we found in the basement. So we're splitting up? Well, I suppose you're the only one who knows where to find that stuff. I'll try to rejoin the group the moment I find what I'm looking for. I'd also like a second team to handle another task. Someone has to look around to see if the Abyss of Time is connected to any other places than the dorm. We have no way of estimating how long we'll be in this situation, so a stable supply route is crucial. Hey, wouldn't Kuromaru's nose make him perfect for a job like that? I mean, if there's food or anything out there, he'll sniff it out. That's right, boy. Me and Kuromaru are gonna find an exit lickety-split. Very well. I'll leave it to you, too. That's that, then. Iori, Kuromaru, and myself will go our separate ways for now. The main investigation team will be up to the rest of you, with Aigis taking point. Aigis, I'm counting on you. Where's the save state thing? There it is! Anderen Leuten reden wir dann beim nächsten Mal. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Und ob wir ein paar Antworten finden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.